Okay, just now we had about the definitions of bibliographic controls and justification of the importance why we need to have a bibliographic control in place, especially in information agency. Okay, in this slide, I will explain about the level of bibliographic control as a bibliographic control agency. Yeah, so bibliographic control agency, which means the organizations or the institutions that involved in that we refer as a organizations or agency that cultivate the practices of bibliographic control activities, and at the same time organisasi ini dia bukan saja cultivate the culture, but then mereka sebagai satu governance tadbir urus, dia mentadbir urus bibliographic control lah, sama ada di peringkat international or universal, and there's also national, organizational levels or individual level. Let's go through. Okay, as for universal or international level, kita ada yang dipanggil sebagai UBC, Universal Bibliographic Control, Universal Bibliographic Control. It's established by IFLA, International Federations of Library Associations, in 1970. So the philosophy of this UBC is that they refer UBC ini sebagai any document will only be catalogued when it's in its country of origins, and that record will be available for the use of any library in the world. Jadi di sini filosofi mereka ataupun falsafah mereka adalah setiap dokumen ataupun bahan maklumat yang dihasilkan akan dihasilkan satu katalog ataupun bibliographic recordnya itu dibentuk ataupun dihasilkan, dan record itu perlu dihasilkan oleh negara penerbit bahan berkenaan sebelum ianya dikongsi di seluruh dunia. Jadi di sini berlakunya kita kata perkongsian ataupun sharing of information seperti yang kita bincangkan tadi dalam slide sebelum ini, iaitu justification ataupun purpose kenapa kita perlukan bibliographic control. So di sini filosofi ini menyatakan setiap buku ataupun bahan yang diterbitkan oleh sesebuah negara, maknanya penulis di negara tersebut, dia mestilah direkodkan bibliografiknya di negara tersebut bagi selepas itu ianya dikongsilah di seluruh dunia ataupun kegunaan seluruh dunia. Jadi di mana negara itu menerbitkan ataupun pengarang dari negara itu menerbitkan bahan, maka pemilikan rekod adalah bagi negara tersebut. Jadi sebab itu di dalam maklumat di dalam descriptive information itu dinyatakan place of publication, di mana negaranya ataupun tempatnya ataupun bandarnya di mana. Jadi di situ kita tahulah buku itu diterbitkan dari negara mana ataupun di negara mana. So apa dia punya ultimate aims? Promotions of the worldwide system for the control and exchange of bibliographic information. Promotions of the worldwide system for the control and exchange. Maknanya di sini UBC meletakkan sasaran sebagai siapakah authority ataupun authority bodies of information being published, and they also encourage ataupun motivates the exchange of information around the world. Jadi di sini kita melihat citasi ataupun citations used in this process. Tahu proses citation yang you buat di dalam assignment itu dan meletakkan the original source that you refer in your reference list actually is to appreciate and acknowledge acknowledgement for the originator or the author of that particular books.
So this process actually is part of promotion. Dia sebagai satu proses untuk highlight activities yang dilakukan oleh penerbitan yang dilakukan oleh ataupun yang dibuat oleh pengarang-pengarang tertentu. So di sini kita meletakkan satu konsep, a sense of appreciation and acknowledgement to the originator of that work. Okay, what are the purpose? To make universally and promptly available information in a form which is internationally acceptable basic bibliographic data on all publication issues in all countries. Well, as we know that bibliographic control, they consist of many activities, consists of several activities. And one of the activities is by describing the information sources using the 8 areas and assigning for example, a subject heading for that particular subject of particular information, and at the same time identifying the class number. Jadi 3 aktiviti itu, bibliographic description-nya, ataupun subject heading-nya dan juga classification number-nya sebenarnya digunakan widely di semua negara di seluruh dunia. Jadi ini adalah standard. UBC try to standardize the use of this activity using certain standards or manual, so that the informations being published in one country can be used and can be used and share to other or for other country as well. Jadi bibliographic datanya sama. Kita lihat di mana-mana buku yang diterbitkan semua akan mengandungi maklumat-maklumat tersebut. Dia mempunyai 3 komponen itu. Iaitu apa dia? Tadi saya dah jelaskan. Bibliographic information, the subject heading, the class number, and the retrieval instrument, the index and abstract. 3 perkara itu akan ada di setiap publications. Doesn't matter, it is monograph, which means books for example, or journal articles, magazines, leisure readings, dan juga online publication. It consists normally those 3 element. Jadi di situlah buku itu, bahan tersebut internationally can be internationally accepted by any countries. Alright, in practice, agencies undertaking the national bibliographic control function may be designated by a variety of names and organized in accordance within a range of administrative structure. For example, there's departments, divisions, or sections of National Library. So di Malaysia, kita ada yang dipanggil sebagai National Bibliographic Agency. Dan fungsi ini dimainkan oleh satu division ataupun satu department di Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi jika ada soalan apakah our Malaysian National Bibliographic Agency, so the answer will be our National Library. So di National Library there is a department ataupun division that fungsinya memainkan peranan ini sebagai National Bibliographic Agency. Siapa agensinya di Malaysia? National Library. And there's also in other country that appoint a center, a processing center service by multiple specialist National Library. Jadi di sini wujudnya consortium, consortiums of National Libraries. Bermaksud beberapa buah negara, they form a groups, they form a consortium yang menjalankan fungsi as National Bibliographic Agency, especially for small country small country, dia bergabung beberapa buah negara untuk mewujudkan itu. Contohnya dia tak juga negara yang kecil. Contohnya kalau kita tengok New Zealand and Australia, mereka juga ada bibliographic yang diwujudkan sebagai processing center lah, mewakili kedua negara tersebut, dipanggil Australasian, tak silap saya, sebagai service centernya. Okey,
And National Bibliographic Center, National Bibliography Center or Institute, dia mewujudkan satu institut khas di mana peranan ini tidak dimainkan oleh National Library, but institutes being established or being developed, and the main or the major activities of these institutes or this bibliographic center is to manage and kita kata governance of bibliographic control activities for that particular country. Jadi wujudnya tiga administrative structure that govern the bibliographic control functions for each country. Tadi saya dah nyatakan, pertamanya mungkin peranan tersebut dimainkan oleh National Library as the National Bibliography Agency, and there's also a processing center or agency that's being established by various countries, which mean two or more countries, they agreed to establish a consortium that will oversee this process. And number three, establishments of institute ataupun center for this by the country. Okay, so ada tiga keadaan. Let's go through one by one. National Bibliography Agency or NBA, known as NBA, is the organizational units established within a country library system, which undertake responsibility for the preparations of the authoritative and comprehensive bibliographic records for each new publication issued in the country. Jadi di sini di Malaysia kita ada satu unit yang di Perpustakaan Negara itu yang menjalankan fungsi ini. Memanglah kita kata National Bibliography Agency-nya di Malaysia adalah National Library, tetapi ada satu unit di dalam National Library yang menjalankan fungsi ini, yang antara lainnya mereka juga issue ataupun mengeluarkan ISBN number tu, ISBN and ISSN is fall under this category lah. Okay. The basic objective of NBA number 1, selections and acquisition in libraries and similar institutions, is selections and acquisitions of information. Buku-buku yang diterbitkan di negara tersebut, dia mesti ada dalam simpanan mereka, mesti melalui proses mereka. Jadi sekiranya buku yang kita terbitkan, kita nak jual ataupun kita nak pasarkan ke luar negara terutamanya, perlu kita apply ISBN number dan mereka melalui proses inilah perlu dihantar kopinya kepada National Library. And then cataloging, both directly for copy cataloging or linking and indirectly for cataloging support. So National Library juga memainkan peranan ini. Mereka melihat catalog record for each books being published or information being published, whether online ataupun in conventional form, which means in printed. And number 3, verifications of authorships and publication history. So mereka melihat kepada ownership, authority of that books, and at the same time they will study the publication history. Sekiranya mungkin mereka khawatir ada plagiarism dan sebagainya. Alright, let's explain this in detail. So number 1, selection and acquisition. The National Bibliography is an essential tool for selection and acquisition of material, and consequently an important promotional tool for the publishing industry. True, number 1, the data has to be available immediately after publication, preferably even before publication. Jadi fungsi NBA ini adalah untuk melihat kepada records. Dia sebagai satu record bahan yang diterbitkan bagi sesebuah negara. Dia menyelia ataupun mentadbir rekod bahan-bahan yang diterbitkan bagi sesebuah negara. Jadi sebab itu kita perlu menghantar kopi buku yang kita akan terbitkan ataupun kita hasilkan kepada National Library. Kerana apa? Mereka juga memainkan peranan to promote bahan penerbitan yang dikira sebagai our national heritage. Penerbitan yang dihasilkan oleh pengarang tempatan adalah we can consider that as our national heritage, knowledge heritage. Okay, number B, number 2, for selection, subject and target audience data are essential as well as price, while for acquisition, the data on publisher and distributor, conditions of sale,
and cause standard identifiers such as ISSN, ISBN, DOI dan sebagainya. So ini yang saya nyatakan tadi. Buku yang diterbitkan mestilah mengandungi ISSN atau ISBN, being assigned by National Library. Kalau tidak ada, maka kita nak jual ke luar negara tu dia agak susah. Sebab apa? Tidak ada ISBN number. Jadi buku yang terbaik adalah kita memasukkan ISBN untuk tujuan tersebut, untuk tujuan promotion. Promotion di sini bukan kita marketing, tetapi untuk highlight kewujudan bahan tersebut di sesebuah negara. ISBN number is so unique. That's as ISSN as well. They're very unique. And each book only assigned, each book being assigned one numbers only. So dia sangat unik. And ISBN number ni dia tidak menggunakan ataupun tidak ada negara berkongsi ISBN number yang sama. Dia unik kepada satu bahan sahaja. Tahu ISBN number, ISSN number? Nanti kita akan bincang lebih detail in our next class. Alright. C, the formats of bibliographic record has to enable simple imports of data into local information system or catalogs. Format for bibliographic record ini dia dah ada formatnya. Jadi kita kena ikutlah format tu supaya proses information or data exchange lebih mudah. Data integration or data migration itu lebih mudah. Formatnya dah disediakan. Kita hanya ikut, you need to fulfill the requirements of this MBA. Okay, cataloging. As a cataloger tools, the requirements are high quality and completeness of records, and then full coverage, timely access to new records, compliant with national and international standards, continuity between retrospective and current bibliography, simple copying of record into local catalogs, or depending on data model if online or electronic. The possibility of linking entities described national bibliography and used directly in the local catalog. Okay, so dalam MBA juga merangkumi cataloging activity. Kita akan bincangkan cataloging ini dengan lebih detail pada minggu depan. Tetapi cataloging yang ada dalam topik ini kita akan bincang dalam konteks keperluannya bagi National Bibliography Agency. They need this cataloging activities for recordings information purposes. Dia ada di situ. Sama ada records ataupun penyimpanan di dalam physical ataupun di dalam online. We will discuss this later in detail. What is cataloging? Okay, after catalog, there's also involved activity verifications. National bibliographies may also be used to audience beyond libraries. For example, the publishing industry or the book trade, which means the publisher and the book trader, book supplier or vendor. So they give the statistical accounts of a country publishing output. Dia merupakan verifications of the total numbers of publication in, for example, in a certain country. Jadi di Malaysia itu MBA sepatutnya dia boleh memberikan statistik yang tepat mengenai jumlah penerbitan bagi sesebuah negara. Sebab apa? Mereka mengeluarkan ISBN, record dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat trend di Malaysia, not all author or publisher they submit their books to MBA to request for ISBN. So ini merupakan one of the challenges in books industry in Malaysia, because most authors tend not to submit their copies to National Library for ISBN number. So books without ISBN number, which means they cannot trace the total numbers of books being published in Malaysia, because it's not in the National Library records. Banyak buku-buku di Malaysia ini yang tidak disubmit ke National Library, jadi menyebabkan untuk NBA to identify the total numbers of books being published for a single year in Malaysia. And I believe for developed countries, they enforce by using legal ataupun kita kata perundangan
untuk setiap publisher tu submit koleksi mereka ke National Library mereka lah ataupun National Bibliography Agency. Di Malaysia peruntukan undang-undang tu ada, tetapi enforcement tidak dikenakan. Bila tidak ada enforcement, so kebanyakan penerbit dan kebanyakan pengarang mereka tidak submit kopi kepada National Library lah. Okay, next, provides evidence of the impact of government policies in relation to education, language, economics programs, campaign contohnya, dasar-dasar kerajaan. Jadi kita ada evidence, maksud kita ada data lah yang kita boleh submit ataupun kita boleh kongsi kepada mana-mana penyelidik contohnya, ataupun bila kita nak buat dasar-dasar kerajaan tentang amalan membaca, tentang attitude, behavior, reading behavior of our citizen. So we do have the evidence. Contohnya statistik tadilah, kita menyediakan statistik, itulah bukti kita. Ada satu masa kajian yang dibuat, dan saya pernah juga terlibat beberapa kali dalam kajian tabiat membaca di Malaysia dan juga di peringkat negeri. Dan kita melihat kepada data-data yang dikumpulkan oleh NBA, especially on the National Library, and reveal the extent of a country's self-sufficiency in producing the publications it requires. So, which mean the government or the related parties, they will know, for example, in terms of budget allocations, in terms of policies, in terms of activities, what are the activities that they can organize, for example, to cultivate the cultures of reading, the cultures of writing, for example, for country lah. So di sini kita melihat kepada kekuatan kita lah. Jadi mereka bergantung kepada data itu. Okay, next about IFLA, International Federation Library Association. Mereka juga terlibat sebagai Bibliographic Agency, tetapi kita kata UBC, Universal IFLA. Okay, International Federation Library Association. IFLA is founded in Edinburgh, Scotland, on 30th September 1927, during their meeting, AGM, annual meeting of UK Library Association in Edinburgh. So IFLA has a very long, rich and time-tumultuous career on its way to becoming global voice of the library and information profession. Okay, as for now, kita di Malaysia, dan kita adalah antara ahli IFLA di Malaysia, dan IFLA telah dianjurkan di Malaysia pada tahun 2018, di mana saya terlibat sebagai komiti for IFLA national, bukan national, international. Dia melibatkan kira-kira hampir 4,000 peserta daripada seluruh dunia lah. Penganjuran dia selama 2 minggu di KLCC. Itu adalah kali pertama penganjuran di Malaysia dalam tempoh hampir 60 tahun. Antara event yang terbesar di Malaysia pada tahun tersebut. Okey, apa objektif IFLA? Okey, kenapa saya highlight topik ini? Sebab topik ini juga kadang-kadang ada soalan yang keluar dalam test ataupun dalam exam berkaitan IFLA. Biasanya saya tidak buat soalan, tetapi ada pensyarah lain, ada RP, resource person will construct the exam paper or the test, final test. Jadi ini soalan-soalan selalunya adalah apa objektif IFLA dan sebagainya. So please take note. So objektif IFLA to promote the international support of our information profession. And they build up international cooperation, cooperation between countries, between national, and to exchange of information, especially pertaining to area of interest. Area of interest, dia ada pertukaran kita kata exchange of ideas through conferences, meetings, workshops dan sebagainya.
yang banyaklah aktiviti yang mereka jalankan. To ensure develops of education and research in library and information science, so developments of this program, programs of education profession, contohnya meningkatkan profesionalisme, professions of library and information science, or known as information professional, and to develop within the scopes of the library and information service sector in general, developments of our profession, and to protect, preserve, and document written and printed cultural heritage. And yes, one of the objective of IFLA is to, as a custodian of our national heritage. Mereka tidak menjaga, tetapi mereka menyarankan apakah guidelines or the policy when it's come to information sources as our national heritage. Jadi mereka menekankan aspek itu. So ini adalah activities, the core activities involved in IFLA. Number one, Action for Development Through Libraries Program, or ALP, works in collaboration with libraries, library association, partner organisation. Okay, so ini yang bagusnya di IFLA ini dia ada training program dan dia ada attachment untuk pelajar. Mungkin selepas ini bagi yang berminat untuk mengikuti program-program seumpama ini, boleh lepas ni you tengok dalam IFLA, mereka biasanya akan iklankan. Mereka akan iklankan program-program yang berkaitan. Jadi you boleh memohon. Dan pertukaran ini adalah dibuat di negara-negara maju terpilih lah. So you boleh mintalah nak ke mana, nak ke UK, ke US, ke sebagainya. Ada kalangan kawan-kawan you di IM244 yang sebelum ini ke Indonesia dan sebagainya, tetapi yang itu bukan bawah IFLA, tetapi itu di bawah exchange, mobility program. Tetapi akan datang, cuba you lihat elemen ini, IFLA ini, untuk wujudkan international network by applying student exchange program, untuk you attach di negara-negara maju contohnya. Cuba mohon. Yang ini saya tak nak saya tak bolehlah nak highlight program apa, tetapi you dalam bidang record you boleh tengok apa agaknya yang you boleh ikut daripada program IFLA ini. Okay, and then number 2, preservation and conservation section, world document heritage, theoretical and practical knowledge of preservation and conservation of all recorded knowledge. I believe number 2 is more suitable for you if you look for or you search for attachment to their program. Mungkin you boleh tengok di sini. Satu aspek yang saya tengok mereka begitu giat adalah untuk mewujudkan electronic records. Electronic records. Mungkin you boleh explore this session. Okay, and then number 3, IFLA CDNL Alliance for Digital Strategies, freedom of access to information and freedom of expression. Ini juga part of these activities. And number 4, finally, copyright and other legal matters lah. So ini part of this their program as well. Okay, guys, itu saja additional information for week 5. The rest I will explain in our next class. So, for any questions? Any question?